Module 1 Video 3. It's all about C data types. So, first of all, what is data type means? That means the type of data we use. Okay, നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് data types എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So basically C++ data types is classified into three: user defined type, built-in type or fundamental type, or basic type, basic data type, and third one is derived data type. The example of built-in types are integral, void, and floating point. Okay, and the user defined type has some examples like structure, union, class, enumeration, whereas derived type has an example array, function, pointer. This is very important, the different types of data. For example, age of a person. Okay, if a person has 16 age, okay, so the 16 is a number, right? So the number will go to integral data type. Yeah, okay. So otherwise, if someone's name, okay, for example, what Trinity, so it's a name, right? So name will be going to char. Okay, now about average. Average always in decimal type, right? For example, 25, sum of first 5 numbers. That means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 5, right? So the average is seen in floating point. That means, for example, 5.3, 3.4. So that type of data are the floating point data. For C++ data types, built-in types are very important. Okay. അതിൽ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഏജ്, ഓക്കെ, ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെന്താ, ഇപ്പം എത്ര ഡേയ്സ്, ഓക്കെ, സോ ഡേയ്സ്, സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഇതെല്ലാം സപ്പോസ് ഏജ് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇനി അതല്ല, ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഒക്കെ, ആവറേജ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഓഫ് 6 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സേ ദ ആവറേജ് ഇസ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് 3.5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, 3.5 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 3.5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആവറേജ് അല്ലേ. സോ ആവറേജ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. whereas integer data type ആണ് integral. അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ക്യാറും വരുന്നുണ്ട്. ക്യാറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു, ആസ്കി ആയിട്ടാണ് യെസ് ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എ എന്നൊരു ലെറ്ററിന് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 65 ഉണ്ട്. സോ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും. അതിൽ വേർഡ്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്യാർ, ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, അതിൽ തന്നെ ഫ്ലോട്ടും ഉണ്ട്, ഡബിൾ ഉണ്ട്. ഡബിൾ മീൻസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ബിഗ് നമ്പേഴ്സ്. Here this is to specify the decimal points and this is to specify the big numbers, and this is the void. Void എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫർദർ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇത്രയുമാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ട്, യൂണിയൻ, ക്ലാസ്, എന്യൂമറേഷൻ. സോ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ, യൂണിയൻ, ക്ലാസ്, എന്യൂമറേഷൻ. whereas derived data type ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നീറ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഓക്കെ മനസ്സിലാവും. സോ ഇത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. That is the basic data type is char. Char is used to hold the ASCII value, int to hold the integer quantities, whereas float to hold the fractional, whereas the decimal numbers and decimal points and the large numbers are involved. That is the another one of double, right? So this is double float. And the user defined data type, structure, class, and enumeration. Structures and class you will learn later, but enumeration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ enum is a keyword. Okay, this is a keyword used. Keyword എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay, so this keyword ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം enum എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എന്താ ഡേറ്റ, നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so അതിൽ എന്തൊക്കെ വരാം, ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ആവാം, സ്ക്വയർ ആവാം, ട്രയാങ്കിൾ ആവാം. Yeah, the shape may be circle, square, or triangle. So this, when we declare this shape with enum, this is a keyword, right? So when we declare this with a keyword, what happens is that this will give or assign the circle with a value of 0,
square with a value of 1 and triangle with a value of 2. Okay, and so on. If there is another one trapezoidal, then 3. Okay, so the enum keyword automatically enumerate means it gives numbers to a list of words It assigns some values to the words. Okay, it starts from 0, 1, 2. Okay, so that is the difference between the basic data type, that means it is already there. User defined, that means it is derived by the user, defined by the user itself. Now briefly about C tokens. Okay, about the C tokens very important. It includes keywords, identifiers, constants, strings and operators. About the keywords, first about the keyword. So in the previous example we have said that enum is a keyword. They have some specific meaning. That means it has already some meaning in C++ and they cannot be used by other names or other program variables. They can't be used as names for the program variables or other user defined program elements. For example, int has already a name. I mean, it is used to denote the data having integer value, data to store integer value. Char means it is used to store the character data. And for, go to, so these are loops. Okay, these are conditional statements. So these have its own meaning. Double used to store big values or other type of or floating point values, otherwise fractional values. So the keywords means it has some specific meaning and it is reserved one. That means it can't be used by other variables. Okay, it cannot be used by other variables. Okay, now about identifiers. So keywords എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് already എന്താണ് ഒരു meaningful ആയിട്ടുള്ള words ആയിരിക്കും keywords. ഏകദേശം C++ 32 ഓളം keywords ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ double, int, char ഇതിനൊക്കെ എന്തായാലും specific meaning ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ പറയും. ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളത്. ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കും 3 തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഡിറൈവ്ഡ് ഉണ്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ, അത് വേറൊരു വേരിയബിളിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്? Identifiers means it refers to the name of the variable, function, array, class. Okay, and it has some rules. എന്തൊക്കെയാണ് rules? അതായത് for example sum or average, num. So sum എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് വേർഡ് അല്ലേ, ഒരു കീവേഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് കീവേഡ്, ദാറ്റ് മീനിങ് ഇല്ലാണ്. ആ വേർഡ് യൂസ്, ആ വേർഡിൽ നിന്ന് ഒരു മീനിങ് കിട്ടും അല്ലേ. സോ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡിനോട്ട് or to store the sum values, average to store the average values, num means to store a number, right? So there is some rules for it. That is എന്തൊക്കെയാണ് alphabetic chars, digits, underscore ഒന്നും ഒക്കെ പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, digits പെർമിറ്റഡ് ആണ്, alphabetic characters പെർമിറ്റഡ് ആണ്, underscores പെർമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഐ മീൻ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പം ക്യാപിറ്റൽ SUM സ്മോൾ SUM ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കീവേഡിന് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫയർ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് യൂസ് ആണ് അല്ലെ, കീവേഡ്സിന് എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ അബൌട്ട് ദ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ,